Hi, everyone. Hi, everyone. Good evening. Welcome. Thank you for joining us. I am Elaine Wood, Chief Legal Officer here at HAYMAN-WOODWARD. I'm an attorney licensed to practice immigration law in the United States. And today, our main topic will be about green card opportunities in Turkey. But I want to remind you that we also have opportunities in Dubai, Portugal, UK, among many others. So be free to reach out to us and we can connect you with those opportunities. We have over 51,000 green card approvals, and we've been in practice for over 27 years at this point. So we're all very well preserved, and we're moving forward to many more years ahead. So on the call with me today is Volkan, who will introduce himself, and then we'll also introduce Nazlı, who's a licensed attorney in Turkey. Bu noktada ben Türkçe olarak da başlamış olayım. Çünkü prezentasyonun ilerleyen zamanlarında eğer Türkçe olarak sorularınız olursa onu da çok rahat yapabilirsiniz. Yandan yazabilirsiniz. O yüzden ben bu kısmı Türkçe yapıyorum. Adım Volkan Pekiner. Global olarak iş geliştirme ve satış bölümünün başındayım. 6 yıldır bu şirketteyim. Dr. Elaine İngilizce olarak biraz sonra size belki duymadığınız, bilmediğiniz çok farklı yöntemlerle Amerika'da neler yapabileceğinizle ilgili detaylı bilgi verecek. Siz bu süreç içerisinde sorularınızı da yazabilirsiniz. Nazlı da şimdi kendini bir tanıtsın. Biz çevirileri yapıp kendisinden sorularınıza cevap alıp anlattığımız haricindeki bilgileri de size vermeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de Türkçe devam edeyim. Nasıl olsa bundan sonrası İngilizce olacak. Nazlı Dinçman ben. 4 yılı aşkın süredir HAYMAN-WOODWARD'da çalışıyorum. Satış departmanındayım ben de. Türkiye'de hala İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak aktif avukatlık görevim devam ediyor. 4 yıldır immigration alanında 27 yıldır varlık gösteren bu şirkette ben de 4 yıldır çalışmaktayım. Süreç webinar boyunca sorularınızı ve yorumlarınızı elimizden geldiğince İngilizceye çevirerek ya da çeviriler yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. All yours, Elaine. Okay. So what I'd like to do is invite you to ask questions and comment. My plan now is to provide 3 major visa category opportunities. So before I get into it, because I'm a lawyer and I'm trained to say, this disclaimer is not legal advice intended for any specific individual. This is more of a general session, but I'm happy to take questions for myself and the team here. But if you would like tailored advice for your specific situation, of course, contact us for a consultation. And Volkan will be in Istanbul on Saturday, and he's available for individual consultations to discuss your opportunities and what you might be interested for you and your family. So I'm going to go through now. Bear with me. It's not super boring, I promise. 3 major visa opportunities I want you to be aware of so that we can then get into questions and comments about these as you might have general questions. So I'll talk about E2 last because it's a non-immigrant visa. And a lot of times our clients will come to us
thinking that the E2 investor visa, while a great option for some of you, is not necessarily the best option out there for you if you're looking to be in the US permanently. So I'd like to help raise your awareness for the EB2 National Interest Waiver Immigrant Visa. Okay, this EB2 NIW is a specific category for employment-based second preference. So that's EB2, immigrant visa classification in the United States. So what is the national interest waiver? It allows certain foreign nationals to seek a waiver or a pass to the typical slog of job offer, labor certification requirements that take a lot of time when you have your employer sponsoring you for the green card application. But what happens with the national interest waiver is that you and your work, your proposed endeavor, is considered to be in the national interest such that you do not need to go through that labor certification, job offer process. You skip through all of that. You just skip it because you qualify through an advanced degree or exceptional ability to show that you have a record of significant achievements in your field, or you are otherwise in the national interest with your work by demonstrating through evidence that your contributions address a need in the United States. For example, support underserved areas or have a financial incentive for some field that needs more economic development in the United States. So I will pause on EB2, NIW, immigrant visa, and now I'm going to talk about EB1A, which is an extraordinary ability. I sometimes refer to it with my clients as an EB2 turbo, or a slightly higher threshold for the eligibility. A lot of clients don't realize they're eligible. They think, oh, this is just for Nobel Prize winners or something. It isn't. I've had lawyers approved. I've had people with what you'd consider a kind of typical profession approved. So it's not necessarily prohibitive in the way that some people imagine. So this is really important to know about the EB1A. If you schedule a consult with me, I can talk to you more about the visa bulletin and why EB1A for right now is even better than the EB2 because you can adjust your status faster and all of these details that are important for you to know, but not in this moment when you're just thinking generally about visa categories that you might be eligible for. So what is an EB1A? Extraordinary ability. So EB1 is the first preference category. A is the category for extraordinary ability individuals in their field, which is in the sciences, arts, education, business, or athletics. To qualify for the EB1A, the applicants provide evidence of sustained national or international acclaim and recognition for their achievements. So basically, this would become a kind of significant work or accomplishments that are recognized by other experts in your field. Often, clients in this category have been in their field for quite some time, and they are outstanding. There's also another category, which is the EB1B, specifically for professors and researchers, or the EB1C, which is for multinational managers or executives. So go ahead and ask your questions and make some comments, hopefully positive, in the chat. The last piece I want to discuss before we get into our questions is the E2 investor visa. And the reason that I really want to discuss this non-immigrant visa is because a lot of our clients
or prospects will come thinking that their options for immigrating to the United States are diversity lottery, marriage green card, or E2. So basically, let's just address E2, but please keep in mind that this is a non-immigrant visa. And if you're looking to be permanently in the United States, E2 is a decent option for getting yourself here while you're processing in a more permanent way. But there's more to immigration law in the United States than just lottery, marriage, and investor visa. Okay. Yeah, Elaine, if you allow me just quickly jumping in, as I'm seeing messages, people are asking if we're going to be translating the call. So just give me like a couple of minutes. I'll just go over what we have already explained very briefly for people to have it in Turkish as well. Şimdi bazı kişiler tabii bu görüşmenin ve bu yapılan sunumun Türkçe olarak yapılıp yapılmayacağını sormuşlar. Bu tarz görüşmelerde bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere mutlaka bir lisanslı bir avukatın bulunması ve bu bilgileri onun tarafından verilmesi lazım. O yüzden bu bilgileri biz şu anda İngilizce olarak veriyoruz. Ancak şöyle söyleyeyim, çok genel hatlarıyla bir çevirme yapacak olursak, özellikle Türklerin şimdiye kadar bildiği, başvurduğu ve daha çok yönlendirildiği, avukatlar tarafından yönlendirildiği bazı çeşit vizeler var. Bunlar genelde geçici vizeler. Çünkü ya yatırım yapılması, ya sponsor bulunması ya da başka türlü bir şekilde sizin bir destekle bu altyapının oluşturulması gerekiyor. Şimdi tabii bu tarz bir başvuru haricinde de sizin bazı imkanlarınız var ve bu imkanlara ulaşabilmek için sizin belli kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ve bu kriterler belki de sizin düşündüğünüz kadar yüksek seviyede olmasına da gerek yok. Çok daha uygun, kendi alanınızda profesyonelseniz, bir eğitiminiz varsa, belli bir yılı geçmiş iş tecrübeniz varsa, atıyorum mesela bir dernek üyeliği kriterlerden biri, bir dernek üyeliğiniz varsa, bazı yerlerden referans mektupları bulabiliyorsanız gibi bazı kriterleri yerine getirdiğiniz zaman bunun üzerinden giderek yapılabilecek bazı başvuru çeşitleri var. Şu anda Elaine bununla ilgili biraz detaylı bilgi veriyor. Eğer hani konuyla ilgili Türkçe olarak konunun detayını öğrenmek ve kendi profilinizi de inceletmek istiyorsanız bana, Nazlı'ya veya şirketimize ulaşabilirsiniz veya cumartesi günkü yapacağımız event'e katılabilirsiniz. Orada bir sunumumuz olacak, orada birebir görüşmelerimiz olacak. O şekilde bir katılım sağlarsanız da bugün belki tam olarak anlayamadığınız şeyler olursa dilden dolayı onların hepsini cevaplayabiliriz. Elaine, please continue. Thank you. I just needed to do a quick translation. The last piece I wanted to cover, and then let's move on to some questions, is again about the E2 investor visa, just because a lot of prospects come to us thinking that we're going to talk about lottery, or we're going to talk about marriage, or we're going to talk about an investor visa non-immigrant. So I just wanted to address that, but also there was a question in the chat about whether or not you need to have a sponsor for the EB-1A. So we'll move on to those important answers momentarily. The last piece I just wanted to draw your attention to with regard to the investor visa is that it's a non-immigrant visa category for Turkish nationals because they're an investor who made a substantial investment in a US business. So the investment must be sufficient to ensure successful operation of the US enterprise. Two other pieces that are very critical and important to recognize is control and ownership and an intention to depart. So the investor needs to demonstrate an intent to depart the US when the E2 status ends. It's
the E2 is typically granted for 2 to 5 years and can be extended as long as the petitioner continues to qualify for that visa. Basically, the point is to allow investors to manage and develop their investment in the US, and they have control and ownership that's not just manager of the business, but actually is a substantial capacity to generate income that provides more than just for the investor and their family. So let's go ahead and move on to some of the questions from those who are here. And thank you for your patience as we move into a translation for that aspect as well, Volkan, because we're not trying to leave anybody out here. Sure. Actually, some people are asking if we're going to provide them any further information, and or how can they get that further information from us. So we're going to share our emails and addresses so they can reach out to us and we'll answer them. Berk Bey, biz zaten bu konularda göçmenlik konusunda herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye gitmeniz, orada yaşamanız, orada varsa çocuğunuza okul bulmanız, yerleşmeniz de dahil, bunun ilk başındaki göçmenlik aşamaları da dahil, zaten bu konuların hepsinde destek veren bir firmayız. Ama tabii bu aracı firmaların haricinde biz kendimiz Amerika'nın en büyük avukatlık ofislerinden biri olduğumuz için öncelikle zaten göçmenlik kısmının çözülmesi, ondan sonra diğer alanlara, diğer kısımlara bakılması gerekiyor. Fakat biz bunların hepsinde zaten yardımcı oluyoruz. Biraz sonra da e-mail adresleri de paylaşacak. Ben organize eden arkadaşa da söyleyeceğim. O e-maillerimizi de paylaşacak. Oradan bütün bu bilgileri almak üzere bize ulaşabilirsiniz. Ben size detaylı daha sonra sorularınıza da cevap bu şekilde vereceğim. I'll repeat that we will have Volkan in Istanbul on Saturday. If you're interested in having a conversation fully in Turkish and fully about your individual needs and opportunities, I highly recommend you set an appointment there. I'm also available for consultations, as are other attorneys here at the firm, to discuss your particular needs for green card opportunities coming from Turkey. Also, as Volkan's saying, we can share our emails and you can contact us. Let's go ahead and take other questions from the audience and we can hopefully resolve some of the questions that you may have. Şu anda bana veya Elaine'e bu anlattığımız kısımla ilgili veya farklı bölümlerle ilgili, göçmenlikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz, cevaplayabiliriz. Tamam, Berk Bey bilgiler gelecek. Biraz sonra alırsınız ve oradan e-mail'de de şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz bize. Ama bu arada başka sorunuz da varsa buradan yazın. Elaine cevaplayacak. Birkaç dakika bekleyelim. Just ask them in Turkish to, yeah, just go ahead Nazlı. Sorry. Web seminerinden sonra zaten e-maillerimizi de paylaşacağız. Bu şekilde birebir yapacağımız online görüşmelerle de Volkan Bey ile yapabileceğiniz ayın 27'sine eğer İstanbul'daysanız in person birebir yapacağınız görüşmeyle ya da İstanbul'da değilseniz ve vakitleriniz uymuyorsa online olarak yapabileceğimiz görüşmelerle de öncelikle bu vizelerin kriterleri nelerdir? Siz ne istiyorsunuz? Ve nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz göçmenlik alanında? Bunları öğrenip sizin profiliniz hakkında daha detaylı bilgiler edinip daha sonrasında avukatlarımızın da hangi vize türünün ve hangi kalıcı oturum başvurusunun sizin profiliniz için uygun olduğunu belirledikten sonra sürece başlıyoruz. O sebeple bu seminerden sonra birebir görüşmeler için zaten kontak bilgilerimiz ve e-mail adreslerimiz, numaralarımız sizinle paylaşılıyor olacak. O
linkler üzerinden bizimle görüşme ayarlayabilirsiniz. Sanıyorum Kadir Bey, başvurularda yaşın önemi nedir diye sormuş. Bu tarz başvurularda Amerika hükümeti hiçbir zaman cinsiyet, din, dil, ırk, doğum ülkesi, renginiz, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Önemli olan sizin böyle bir başvurudan sonra 2 kısımlı bir kabul aşaması var. Birinci bölümünde uygunluk kısmı. Yani bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor ve bu kriterler tamamıyla sizin eğitim ve iş tecrübenizle ilgili kriterler. Ondan sonraki bölümde siz Amerika'ya geldikten sonra Amerika'daki ekonomiye ve topluma nasıl bir katkıda bulunacaksınız? Bu katkıyı nasıl sağlayacaksınız? Amerika'daki iş açığını, işçi açığını, profesyonel açığı kapatacak kişi siz misiniz? Onların anlatılması bu dosyanın ana kısmını oluşturuyor. Bu bölümde de yani bizim 70 küsur yaşlarında müşterilerimiz de oldu. Hiçbir şekilde kadın veya erkek olmanız, yaşınız, mesleğiniz önemli değil. O yüzden çok rahat herkes bu başvuruyu yapabiliyor. Elaine, would you take the question about having a bachelor's degree in an area and then having a position or a job in total different area, maybe not even related to your university degree? Would how that work in EB2 and IW cases? That's an excellent question. We have a lot of clients in our firm, in the house, who bring an advanced degree from a field that they're not necessarily still working in. One of the most extreme examples, of course, our CEO, Leo Freitas, has so many stories of success with such clients, but one of the examples I would provide, I think he has even more extreme examples, is what I refer to as my rock guy client, who's a geologist. So I had him as an EB2 and IW advanced degree geologist, but then he went and he was opening a kind of logistics transportation company in the United States. So is it possible? Yes, of course it's possible. We have to be creative in terms of our strategy. So one of the technical points of the analysis is about SOC codes, SOC code. So here you might have something like a chief executive or someone who does logistics. And so basically what you do with this SOC code, which is a digit for the government to recognize your profession, it doesn't always match up easily, right? So, oh, I went to school as a lawyer, I want to practice as a lawyer. Very clean fit, very obvious, right? But life is not necessarily so streamlined for most clients, and it works in their advantage because we're focused on certain skills, right? So you might have certain investigatory skills from being a geologist, rock guy, that you used in your practice for logistics, okay? So when the lawyer is responsible for making that SOC code determination for your profession, we're keeping in mind your background and connecting that with your proposed endeavor. So again, it's not always so clean. Rocks, transportation, food science. What was the connection? Food science and store management. Yes, we do this every day. Again, I think Leo Freitas would have more extreme, maybe sort of funny examples. I think one of them I heard from him before was about a neurosurgeon who wanted to open a shoe store. Somehow Leo worked with us and crafted a strategy for that. So in these instances, again, you have to remember from the officer's perspective, they just want to make sure that you're bringing something substantial, not just money, but is a kind of social welfare advantage, let's say public interest, national interest. So it's not just that you bring expertise in food management, or you bring expertise in neuroscience, or you bring expertise in rocks.
but also what can you do to benefit the economy for the United States, and what can you do perhaps for creating jobs? Okay, so something with store management, you might be well positioned for your proposed endeavor because you have sufficient capital to succeed. You have you're indicating to the officer that you showed up for how many years every single day to get your advanced degree in food management. I mean, that takes a certain commitment, right? I mean, not everybody's walking around with advanced degrees. So that speaks to your capacities to succeed and to finish a task. All of these factors, your skill sets, really come in for the strategy for your case and what it is that you will do to support the industry and to support initiatives that the United States is looking to emphasize. And so basically what we'll do in such instances is add a finance plan, or we'll add a business plan to explain to the government what it is that you do or will continue to do to qualify for that immigrant visa category. Elaine, just if you don't mind, I'll take it from here for a few minutes to answer some questions. Berk Bey, ben şu anda aslında Ankara'dayım. Ama event için yarın İstanbul'a geçiyorum. Ankara'da ofisimiz yok. Bu arada yine başka birisi eğer online olarak görüşme yapıp yapamayacağımızı sormuş. Tabii ki zaten müşterilerimizin birçoğu hiç Amerika vizesi olmayan kişiler. Hiçbir şekilde orada da bulunmuyorlar. Ve biz zaten online görüşmelerle bütün bilgileri veriyoruz. Detaylı profillerini inceliyoruz. Ve soruların böyle evet veya hayır veya diye bir cevabı da yok. Yani tek tek profilleri incelemek lazım ki sizin birikiminiz nedir, sizin artı yönleriniz nedir, Amerika'daki ihtiyaç nedir, o bunları nerede karşılıyor, o kısımların hepsi netleştikten sonra aslında yabancıların başvurabileceği toplamda 187 çeşit vize var Amerika için. Ve bizim yaptığımız da sizin profilinizin bunların içerisinde hangi yöntemle en uygun şekilde yine sizin istediğiniz ve alabileceğiniz en fazla sonuç neyse onu yapmanızı sağlamak. O yüzden bu şekilde hani birebir görüşmeler yaptığımız zaman zaten ücretli de değil bunlar. Çok rahat sizin profiliniz üzerinden sizin neler yapabileceğiniz tek tek inceleniyor ve anlatılıyor. O yüzden eğer İstanbul'da değilseniz ve olamayacaksanız da biz online olarak görüşmeyi yine hafta içerisinde bir güne de ayarlayıp yapabiliriz. Serkan Bey demiş ki işe kabul edilirsem hangi süreci izlemem lazım? Şimdi genelde zaten başvuruların birçoğu yatırım ve iş teklifi üzerinden gidiyor. Ama mesela size bir iş veren firmanın buna bağlı olarak yapılacak bir başvurunun temporary, geçici bir başvuru mu yoksa permanent, sürekli bir başvuru mu olması arasında onların da bir karar birliğine bizimle birlikte varması lazım. Yani sizin çok nadir firmalar sizin Amerika'da permanent olarak, sürekli olarak oturmanızı sağlayacak ve green card almanızı sağlayacak şekilde size bir destek veriyorlar. Bunun da sebebi green card aldığınız andan itibaren siz özgürsünüz. Yani o şirket sizin için başvuruları yaptı, izinler için işte dosyalar hazırlandı, yollandı, her şey alındı, kartlarınızı aldınız. Ertesi gün o şirketten çıkıp başka bir firmaya girdiğiniz anda bütün o çabaları boşa gitmiş oluyor. O yüzden çok nadir firma sizin için böyle bir sürekli oturum izni başvurusu yapar. İşte bunun değerlendirmesini beraber yapmamız lazım. Yani Volkan işte benim niyetim zaten gidip 3 yıl Amerika'da yaşamak, orada bir tecrübe edinmek, ondan sonra ben dönsem de olur mu diyorsunuz. Yoksa hayır ben zaten buradan hani eşyalarımı toplayıp bir şekilde çalışmak için Amerika'ya gidiyorsam ve orada kalıyorsam orada da artık kalmayı ve sürekli oturmayı düşünüyorum. Bunun için ne yapılması lazım? İşte bunların hepsini biz zaten o görüşmelerde size detaylı olarak anlatacağız. Şimdiye kadar okuduğum kısımlar bunlardı. Bunun haricinde benim kaçırdığım bir şey var mı? Nazlı sen bir şey eklemek istiyorsan.
Sorulara bakıyordum ben de, gelen sorulara. Daha çok aslında hani görüşmeleri nasıl yaptığımızla ve nasıl devam ettiğimizle alakalı görüşmeler, şeyler. Bu konu hakkında tabii ki avukatımız buradayken hani ona sorabileceğimiz yasal kısımları ve hani daha çok hukuki süreci ilgilendiren şeyleri avukatımızla tartışıp biz birebir yaptığımız görüşmelerde sizin neye ihtiyacınız var ve nasıl yol alabiliriz onları konuşuyoruz aslında, Volkan Bey de ben de. Sizin o ne istediğinizi belirledikten sonra avukatlarımız sizin profiliniz için nasıl şeyler yapılabilir? Volkan Bey'in de söylediği gibi immigration, göçmenlik alanında iki aynı meslek sahibi kişi için bile aynı başvuru yöntemi mümkün olmayabiliyor bazen. Çünkü ikisi arasında bazen müşterilerimizin de çok hani farkında olmadan sahip oldukları mesela çok başka bir yetenek, çok başka bir belge, çok başka bir sertifika olması halinde bu tamamen başvuru yöntemini ve başvuru yapabileceğimiz vize yöntemini değiştirebiliyor. O sebeple hani bu birebir görüşmeleri bu anlamda önemsiyoruz. Başka soru var mı diye bakıyorum burada. Kaçırdığımız, Volkan Bey sizin Şöyle, gördüğünüz tamam. var mı? Şimdi Şevval Hanım kendi profiliyle ilgili sanıyorum yayınlanmış published material, yayınlanmış makaleleri var researcher olarak. Bununla ilgili nasıl bir vize yapabiliriz diye sormuş. Elaine, you have the translation of the question if you want to go ahead and explain this to Şevval. But before you start, just I need to explain something for people to have a general idea. Şimdi ben mesela bir iki tane örnek vereyim. Bizim çalıştığımız yüzlerce müşteri var, binlerce müşteri var. Biz 52 bin kişiye bu yöntemle green card çıkarmış bir firmayız. Ve biz bunu anlatırken hani bu ara uzaya da birilerini gönderdik. Şimdi o belki çok güncel bir örnek olacak ama illa çok üstün ve çok nadir bir başarı elde etmiş olmanıza gerek yok. Hiçbir mesleği, hiçbir işi diğerinden farklı görmeyin. Biz görmüyoruz ve Amerika hükümeti de görmüyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bir subay emeklisi, deniz kuvvetlerinden bir emekli subayımız, işte sualtı bomba imha uzmanı ve tek bildiği meslek bu. Yaşı 60'ın üzerinde. Bize geldi. Biz kendisinin başvurusunu yaparken bana şunu dedi. Volkan dedi, benim 2 tane oğlum var. Biz bir şekilde Amerika'ya geldik. Böyle bir başvurunun olup olmayacağını bilmiyorum ve başka kimseden de böyle bir şey duymadım. Ama ben bir asker emeklisiyim. Emekliyim. Çalışmıyorum. Çok büyük başarılarım yok. Ödüller de almadım. Amerika beni hangi özelliğimi görecek ki bana green card versin? Zaten doktor bana dalmamı artık yasakladı. Çünkü 20-30 senelik bir dalgıçlığım var. Amerika'da bomba da imha etmeyeceğim. Ben burada ne yapacağım? Ne anlatacaksınız da beni Amerika kabul edecek ki dedi. Benim cevabım şu oldu. Zaten bunları sizin göstermenize gerek yok. Bizim işimiz sizin ne yaptığınızı anlayıp burada neler yapabileceğinizi, Amerika'da neler yapabileceğinizi Amerikan hükümetinin bir officer'ına anlatarak onu ikna etmek ve onun üzerinden size istediğiniz izinleri almak. Bu şekilde çok fazla farklı alanda, çok fazla meslekten, yani anaokulu öğretmeni approval aldığımız Türk müşterimiz var. Volkan Bey, şunu hatırlatmak isterim. Bizim geçen ay aldığımız bir marketing manager için EB1 approval'ımız var. Green Card'ını aldı bu ay. Yani hani marketing alanında çalışan bir manager'ın EB1, şimdi biraz önce Elaine'in anlattığı kriterlerle hani bakıldığı zaman çok extraordinary görünen kriterler ama bazen bazı meslek gruplarının zaten bu kriterlere uygunluğu ve dokümanları bu yönde de ilerleyebiliyor. Bu sebeple bilmiyorum, hani siz devam edecektiniz galiba, arada bunu hatırlatmak istedim. Hani o sebeple aslında profillerin tek tek incelenip bu soruların kişi özelinde verilmesi gerekiyor. Zaten avukatların yaptığı şey de siz bunu nasıl yapıp anlatacaksınız kısmında başlıyor aslında. Avukatların görevi ve
bizim sunduğumuz hizmet. Evet, teşekkürler. I'll give the word to Elaine at this point because we have some English questions coming in, and I think she would, take the lead now and answer some of these questions, if you might. Excellent. I'm happy because I'm hearing that several viewers have created appointments for Saturday with you, Vulcan, already. I think that's an excellent opportunity to have your one-on-one questions. Of course, I'm here for consultations. I'm going to take a couple of questions. I believe also that our CEO is on the call in the chat, which I'm really happy about. So you could get a perspective from someone who was previously a USCIS officer and is a consultant still for the US government. So you all are in luck today for some extra attention. A question that came up for outstanding professors and researchers. So again, I'm going to go back to a conversation that we had early in the call about immigrant visas. So initially I was talking about the EB-1A, extraordinary ability, and I mentioned also about the EB-1B for outstanding professors and researchers. So one of the viewers asked about having articles written and published, and I'll have you know that we have lots of clients with that profile who have achieved a green card through the EB-1B category. I think also there's sometimes some overlap for the EB-1A, extraordinary ability generally for such profiles. It'd be very interesting to hear a little bit about your background. I always seem to acquire as a kind of magnet the clients who come in with a PhD or master's. I too have a PhD and spent quite a deal of time as a researcher myself before becoming a licensed attorney in all United States. So for some reason, I take a particular interest, I suppose, in professors and researchers. So I'd be very willing to have a conversation about how you qualify. Another question that we have here is some questions about the time frame, Elaine. Time frame about okay, about the EB2 and IW in particular. So the time frame for processing for Turkish clients, if you check the embassy website, I think it was updated in October. They're saying current processing time is approximately 12 months, 10.5, between 10.5 and 13.5. So there's your metric answer. One thing to keep in mind is in some categories, the premium processing option for some clients, especially with consular processing. I've had a lot of success with my team on very, very quick. I think the quickest we had was 6 days, six calendar days for an approval on a premium process case. So what you need to keep in mind, and this is something I alluded to earlier, is with regard to the visa bulletin. So the United States State Department, one of the agencies in the government, issues a visa bulletin every month indicating the allocation available for green card, in that green cards available for issuance in any particular month. Right now, the government is behind in their processing for some of the categories, not in all of them. So we have to look at a lot of factors in your specific case when determining which eligibility for employment-based preferences would be ideal for you in your situation with your family, if you can process within the United States, or if you want to process through consular processing. These are all part of the inquiry that we'll do with a consultation. So the short answer, let's say, is 12 months for processing. It also is dependent on how quickly you can bring all of your documents together. So some of the professors and researchers that I've worked with previously for EB-1Bs underestimate the amount of time that it takes for them to gather their materials. So all of these are part of the process for sending the application, is whether or not you
can commit to submitting your documents for collection in a timely way. Such things can cause delays. Vulcan, do you want to translate that, or should I just move on? Yasin is asking, what is your success rate, and how do you choose your clients? If that would be the best translation, but I think what he wants to know is, do we choose cases that we know that it's gonna result positively, or we just take the cases and work on them, or what is our selection process to choose the clients to work with? So that's the question. To be very honest with you, I've learned from working alongside our CEO for quite some time now, we often choose very challenging cases. I think Leonardo Freitas is notorious in the market now, and in Turkey, specifically Brazil, UK, Dubai, for having approvals on cases that everybody else turned their back on, let's say. And so, sure, I would love to take an advanced degree consular case with high income individual. Not all cases are that profile. And in fact, I think HAYMAN-WOODWARD, one of the reasons that I'm really committed and dedicated to this firm is precisely because they do not turn their backs on any profile. I've had an Uber driver who, again, we craft the stock code, we craft the strategy. Transportation logistics officer, aka Uber driver approval. We have 51,000, maybe 52,000. That's an incredible number of green cards issued from this firm. That's amazing. Like, even to work on these individual cases takes quite some time. We have an army of staff. It's a very collaborative environment. I know some other firms in the market are in the practice of selecting a unique profile. They'll say, we'll basically only take you if you're going to get approved. And in my experience, we've taken cases where people have had their, the door shut in their face from other firms, and we have approvals. I think the spirit of our CEO is very inclusive, and I think pretty much everybody who works here is really up for a good challenge. So I welcome barbers, I welcome cooks, I welcome Uber drivers, I welcome various profiles where people think I wouldn't qualify, but that's actually up for debate, right? I mean, that you just present your best case, you try to fulfill your eligibility criteria for the best of your ability, and then ultimately the officer makes a decision. And of course, at our firm, we have a former USCIS officer as our CEO. So we have that intel, we have that perspective that not many people have in their capacity to understand the logic of what the government is necessarily looking for in a profile. So you can basically go ahead with confidence that we will craft the best possible application for you, keeping in mind the components that the government's looking for, again, like national interest or economic benefit. It's not just the money, but the finance statement is definitely a piece of evidence that we are utilizing at this point to really bolster our cases. So we take cases from all professions. We take cases EB5s, EB1s, E2s, the alphabet soup of visas. And it's our job to craft your application in a favorable way for the officer to understand. And the approval decision is ultimately not ours or yours. It's the officer's, okay? And so we don't make assumptions in advance about what will or will not be approved. Abdullah Yardımcı is asking, he says, I'll go to the USA with a tourist visa. Do I need to establish a company there and get a green card, or do I need to get it as an investor? So partially we answered the question, but just you want to quickly touch on that a little bit?
So the answer is yes, you are welcome to come to the United States on your tourist visa. One of the conversations that I often have with clients when they first come to us is the distinction between a non-immigrant visa, which is a tourist visa, a non-permanent visa, an E2 non-immigrant visa, and an immigrant visa, right? An employment-based preference where you commit to wanting a green card and permanent residency in the United States. So yes, you are welcome to come on your tourist visa. You can have a business tourist visa and you come and you can investigate some areas. I have a lot of Turkish clients in East Coast, Florida, for example, who find a great community there for their business. Among other, the US is a massive place to find opportunity. I think that's the whole point of the United States. And so come here, look around, go to Disney World, find where you want to be, and then come to us and we'll look into a visa for you, an E2 or an EB2, an IW, depending on your needs and your interests to be in the United States. So at this point, I know it's evening for you all. Volkan, if you'll just remind everyone about your event coming up on Saturday. Again, I'm here. Please contact us. We can schedule a consultation to address your individual needs. But go ahead, Volkan, if you want to talk a little bit more about your event, and then we can wrap up. All right, thank you, Elaine. İstanbul'da bu hafta aslında öncelikle 2 gün için planlanmıştı ama cumartesi gününe bir event yapıyoruz. Ortaköy'de olacak. Onunla ilgili web sitemize girdiğinizde veya sizinle paylaşılan link üzerinden booking yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz görüşme saatlerini. Olur da cumartesi günü uygun değilseniz işte belki daha sonraki günler için yine online görüşme de yapabiliriz. Eğer hani ben daha uzun süre kalırsam o şekilde de birebir ulaşabilirsiniz. Hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Ben mümkün olduğu kadar en azından sorularınızı cevaplayıp bu konuyla ilgili biraz daha bilgilenmenizi sağlayabiliriz. Ben herkese o şekilde söylüyorum. Sizin bilmek, hani her konuyu bilmek zorunda değiliz. Bu bizim özellikle çalıştığımız, yaptığımız, çok iyi bildiğimiz, uzman olduğumuz bir alan. Bize ulaşın, o bilgileri sizinle paylaşalım. Ondan sonra konuyla ilgili bir karar almak, bunu hemen başlamak veya daha ilerideki bir tarihte yapmak tamamıyla sizin tercihiniz. Bir hani acelesi de yok. Hani yetişin, kaçıyor, böyle bir tren var, EB2 yakalayın, atlayın. Böyle bir şey yok. Ama en azından konuya hakim olur. Belki gelecek planlamanızı buna göre yaparsanız siz de bundan sonra böyle bir şey için ön hazırlıklı olduğunuz için çok daha rahat bir geçiş olabilir. Sizin tahmin ettiğinizden bazı kısımları, bu tarz bir geçişin bazı kısımları, bazı izinleri almak sizin tahmin ettiğinizden çok daha kolay olabilir. Biz bunu anlatabiliriz size. Sizin dosyanızla ilgili detaylı olarak. Ben kendi green kartımı da aynı yöntemle aldım. Ben kendi hikayemi anlatıyorum. Biraz Cem Yılmaz gibi oldu. Ben kendi hikayemi anlatıyorum size ama sonuçta siz onun içerisinden kendinize uygun kısmıyla ilgili ilerleyip sonuçlandırabilir. Aynı şekilde böyle bir gelecek planlayabilirsiniz. Ulaşın, biz elimizden geldiğince sizi o konuda donatalım. Ondan sonra ilerleyen kısımlarla ilgili de bizimle birlikte devam etmek isterseniz tabii ki buradayız. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş Nazlı, sen de konuştuktan sonra artık bundan sonraki görüşmede devam edeceğiz. Tabii. Ben de burada olduğum için çok mutluyum açıkçası bugün. Çünkü bahsetmiştim, 4 yıl aşkın süredir ben de bu şirkette çalışıyorum ama şirkette çalışmaya başlamadan önce ben de birkaç yöntem dışında pek bir şey bilmiyordum. Bu 187 çeşit vize olduğunu ya da ne çeşit başvurular olduğunu, bunların yavaş yavaş Türkiye'de de anlatılıyor olması aslında beni mutlu ediyor. Sizlerle tanışmak her zaman çok güzel. İlk görüşmelerimiz ücretli değil. Hayatınızı organize ederken, planlar yaparken belki bizim de bir katkımız olursa sizlerle tanışmak isteriz. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Thank you everyone for joining with us today.
Please continue to bring your questions. Hope to see you on Saturday with Vulcan, and we'll continue responding and hopefully set up some consultations for you and your individual requests and needs. So thank you for joining us today for this webinar on green card opportunities in Turkey. I hope to see and speak with you all again very soon.